Existem Padrão na História que derruba tres grandes governos nos últimos 250 anos. E agora, em 2025, os Estados Unidos estão seguindo exatamente o mesmo padrão, etapa por etapa, insatisfação por insatisfação. Quais como se estivéssemos lendo roteiro escrito com sangue e caos. Em 1789, a França era na qual mais poderosa da Europa, rica, culta e avançada. No entanto, em 5 anos o governo foi derrubado. O rei foi decapitado, e o país mergulhou no período de terror. On 40.000 pessoas foram executadas por crimes políticos. Em 1817, a Rússia era vasto império. O czar governava 180 milhões de pessoas. O exército tinha acabado de lutar na Primeira Guerra Mundial, e em 8 meses tudo o regime desmoronou. O czar foi executado. Os bolcheviques tomaram o poder e 20 milhões morreram na Guerra Civil e nos expurgos que seguiram. Em 1959, Cuba era uma próspera nação caribenha, com turistas americanos, casinos e uma economia funcional. No entanto, em 2 anos, Fidel Castro derrubou o governo, nacionalizou tudo e transformou o país numa ditadura comunista que durou 60 anos. 3 vezes, 3 revoluções, 3 momentos em que governo aparentemente estável mergulhou no caos. E em todas as vezes, as pessoas no poder nunca viram o que estava por vir. Eles se achavam intocáveis. Achavam que os camponeses nunca se levantariam. Achavam que o sistema era forte demais para qualquer. Eles estavam errados todas as vezes. E agora, todos os sinais de alerta que procederam. Essas 3 revoluções estão presentes nos Estados Unidos. A desigualdade de riqueza, a corrupção do governo, a perda de nas instituições e a raiva que se acumula sob a superfície. Não estamos caminhando em direção ao Padrão. Estamos na Etapa Quatro. E a história diz que as Etapas Cinco e 6 chegam rápido. Esta é a história de como as revoluções acontecem, por que os governos nunca vêm chegando, e por que a matemática diz que nós somos os próximos. Antes de analisarmos o Padrão, você precisa entender o que uma revolução realmente é. Não protesto, não modem, não uma mudança política. Uma revolução é quando a ordem existente é completamente destruída e substituída por algo novo, frequentemente algo pior. Revoluções não acontecem simplesmente porque as pessoas são pobres. A pobreza existiu por toda a história da humanidade. As revoluções acontecem quando as expectativas superam a realidade, quando as pessoas acreditam que merecem mais do que o têm. Quando o abismo entre as elites e todo o resto se torna tão extremo que o contrato social se rompe. E, o mais importante, quando as pessoas perdem a fé de que o sistema pode se consertar, que o governo, os tribunais ou as leis resolverão suas questões. Quando a reforma pacífica se torna impossível, a revolução violenta se torna inevitável. Isso não é uma teoria radical. Essas são as palavras exatas de John F. Kennedy. Aqueles que tornam a revolução pacífica impossível, tornaram a revolução violenta inevitável. E a história prova isso todas as vezes. França, Rússia, Cuba. Tierras séculos diferentes, 3 ideologias diferentes, mas exatamente a mesma sequência de 6 etapas. Vamos ver como isso realmente aconteceu. Comecemos com a de todas as revoluções modernas. França, 1789. Nos anos 1780, a França era o centro da civilização europeia. Paris era a capital cultural do mundo. O francês era a língua da diplomacia. As artes, a filosofia e a ciência floresciam. O rei Luís XVI estava no trono. A monarquia governava a França há anos. Parecia eterna, inabalável. Mas, sob a superfície, a podridão era total. Esta é a etapa de toda a revolução. Desigualdade de riqueza extrema. Em 1789, a França tinha 27 milhões de pessoas divididas em 3 estados. O primeiro estado, o clero, possuía abundância de terra e não pagava impostos. O segundo estado, a nobreza, cerca de 400.000 pessoas, possuía abundância da terra e quase não pagava impostos. O terceiro estado, todo o resto, 26 milhões de camponeses, trabalhadores e classe média, possuía abundância da terra e pagava todos os impostos. Observa essa informação. 15% da população não pagava impostos, enquanto 985% carregava todo o fardo. E não eram apenas os impostos. A nobreza tinha privilégios. Eles podiam cacar nas terras dos camponeses. Podiam exigir trabalho.
Vivium and palacios in quanto os camponeses passavam fome. 1788 uma colheita ruim fez os precos do pio disparem. O pio representava 88% do orçamento de campones, quando os precos dobraram, as pessoas não podiam comer. Enquanto isso, a nobreza ainda comia refeitos de 5 pratos e dava festas luxuosas em Brasolas. O abismo entre os ricos e todos os outros não era apenas econômico. Era uma desconexão completa da realidade. Esta é a etapa 2. Corrupção e incompetência do governo. O rei Luís V não era mau. Ele era fraco e indeciso. A França estava falida por lutar em guerras, incluindo ajudar a América na guerra revolucionária. O governo devia bilhões. E esse lugar de Luís. Pegar mais empréstimos, aumentar os impostos dos camponeses e não cortar nada. A nobreza se recusou a pagar impostos. O clero se recusou. E quando Luís tentou reformar, eles o bloquearam, porque os que estavam no poder preferiam ver o país queimar, e abrir mão de seus privilégios. Soa familiar? Em 1789, a França estava em crise. O governo não conseguia pagar suas dívidas. O povo não tinha dinheiro para a comida. E Luís convocou os Estados Gerais, uma assembleia representativa que não se reunia há 28 anos. Ela achou que isso legitimaria novos impostos. Em vez disso, tornou-se a faísca. Esta é a etapa 3. Classe média destruída e radicalada. O terceiro estado, que incluía não apenas camponeses, mas também advogados, comerciantes e membros educados da classe média, executiu representação igualitária. Eles queriam voto por pessoa, não voto por estado. O que dava à nobreza e ao clero uma vantagem de 2 para 1. Luís recusou. Então, em 17 de junho de 1789, o terceiro estado se declarou a Assembleia Nacional. Eles se trancaram numa quadra de tenis e juraram não ser que a França tivesse uma constituição. Este é o momento em que a classe média, as pessoas instruídas que deveriam apoiar o sistema, se volta contra ele. Quando advogados e comerciantes dizem que o governo é ilegítimo, e quando a revolução se torna inevitável. 14 de julho de 1789, parisienses invadiram a Praça da Bastilha, símbolo de autoridade real. Eles mataram os guardas, exhibiram suas cabecas em estacas pelas ruas. A revolução havia começado e escalou rapidamente. Esta é a etapa 4, perda de nas instituições. A monarquia, a igreja, os tribunais, todos perderam a legitimidade. A Assembleia Nacional aboliu o feudalismo, confiscou terras da igreja e declarou os direitos do homem. Mas não foi o suficiente. Os radicais continuaram pressionando. Etapa 5. Movimento revolucionário ganha apoio em massa. Os jacobinos, liderados por Robespierre, exigiam medidas mais extremas. Eles queriam executar o rei, redistribuir toda a riqueza e perder os inimigos da revolução. E ganharam apoio popular porque os moderados falharam em entregar resultados. A economia ainda estava em crise, a comida ainda era escassa e as pessoas queriam sangue. 21 de janeiro de 1793, o rei Luís XVI foi decapitado em guilhotina em público. Sua esposa, Maria Antonieta, foi próxima em outubro e intuou o terror cômico. Etapa 6, governo derrubado. O caos se instala. De 1793 a 1794, o Comitê de Salvação Pública, liderado por Robespierre, executou 40.00 pessoas, nobres, padres, oponentes políticos. 8 mesmo companheiros revolucionários que não eram radicais o suficiente. Eles chamaram isso de purificar a revolução. Foi assassinado em massa. A guilhotina funcionava diariamente em Paris, execuções como entretenimento. E o expurgo continua-se expandindo. Primeiro a nobreza, depois revolucionários moderados, depois qualquer acusado de pensamentos contra-revolucionários, sem julgamento, sem provas, apenas acusação e morte. O próprio Robespierre foi eventualmente executado pelo mesmo sistema que o criou, porque as revoluções sempre devoram seus próprios filhos. Em 1799, a França estava exausta. 10 anos de caos, colapso econômico e guerra em todas as frentes. Napoleão intuou tomou o poder em golpe, tornando-se imperador. A revolução que começou com liberdade, igualdade e fraternidade terminou com uma ditadura militar que arrastaria a Europa para 15 anos de guerra. A lição de França. Desigualdade extrema, mais incompetência do governo, mais perda de nas instituições leva à revolução. E a revolução leva ao caos, a terror e muitas vezes,
A uma ditadura pior do que a anterior. Agra, vamos avancar 128 anos. Russia, 1917. M1917. A Russia era imperio atrasado, governado pelo Tsar Nicolau II. A dinastia Romanov governava há 100 anos. A Russia era imensa, com 180 milhões de pessoas se estendendo da Europa ao Pacífico. Mas sob a fachada imperial, a mesma podridão. Etapa desigualdade de riqueza extrema. O Tsar e a nobreza possuem tudo. Os camponeses, 80% da população, não possuem nada. Eles foram libertados de servidão em 1861, mas a maioria ainda trabalhava em terras de nobres, pagando aluguéis que não podiam arcar. Nas cidades operários de fábrica trabalhavam de 12 a 14 horas por dia por salários de fome. O trabalho infantil era comum. Regulamentos de segurança não existiam. Enquanto isso, o Tsar vivia em palácios. A nobreza promovia bens que custavam mais do que campones ganharia em uma vida inteira. O abismo não era apenas econômico. Era feudal, medieval e insustentável. Etapa 2. Corrupção e incompetência do governo. O Tsar Nicolau II foi desastre. Fraco, indeciso e completamente desconectado da realidade. Ele acreditava no direito divino que Deus o havia escolhido para governar e, portanto, acreditava que nenhuma reforma era necessária. Quando trabalhadores marcharam pacificamente do pau aqui de inverno em 1905 para pedir melhores condições, seus guardas abriram fogo, centenas foram mortos. Domingo Sangrento. Isso destruiu qualquer reminiscente de que o Tsar se importava com seu povo. Então veio a Primeira Guerra Mundial. A Rússia entrou em 1914 e foi uma catástrofe. Milhões de soldados mal equipados foram enviados para morrer. Os oficiais eram incompetentes. As linhas de suprimento entraram em colapso. Soldados lutavam sem balas. Divisões inteiras se rendiam porque não tinham único. Em 1817, a Rússia havia sofrido 3 milhões de baixas. O exército estava desertando. A economia estava em colapso. E o Tsar ainda vivia no luxo, ainda tomando decisões baseadas nos conselhos de Rasputin. A místico que tinha influência sobre a Tsarina. Em fevereiro de 1917, modens por Pio ecloderam em Petrogrado, São Petersburgo. Mulheres em filas de Pio começaram a protestar. Os trabalhadores se juntaram a eles. O exército foi chamado para restaurar a ordem, mas os soldados se recusaram a adorar na multidão. Eles se amotinaram. Etapa Trs, classe média e militares se voltam contra o governo. Quando o exército não te defende, o governo acabou. A Duma, o parlamento russo, exigiu que Nicolau abdicasse. E em 15 de março de 1917 ele o fez. Após sambails, a dinastia Romanov terminou não com uma guerra, mas com cessuro. Governo provisório assumiu, liderado por Alexander Kerensky. Eles prometeram reformas alex uma constituição, mas cometeram erro fatal. Eles mantiveram a Rússia na Primeira Guerra Mundial. Os soldados queriam paz. O povo queria comida. E o governo provisório não entregou nenhum dos dois. Etapa 4. Perda de nas instituições. O governo provisório perdeu a legitimidade em meses. Eram vistos como fracos, incompetentes, submissos a potências estrangeiras. E nesse vácuo entram Vladimir Lenin e os bolcheviques. Etapa 5. Movimento revolucionário ganha apoio em massa. Lenin permitiu 3 coisas: paz, terra e pio. Acabar com a guerra. Redistribuir a terra da nobreza para os camponeses. Alimentar o povo. Simples direto. E os bolcheviques construíram uma organização revolucionária disciplinada pronta para tomar o poder. 25 de outubro de 1917, os bolcheviques lançaram golpe. Invadiram o Palácio de Inverno, prenderam o governo provisório e Lenin declarou o poder soviético. A operação inteira levou menos de 24 horas, quase sem derramamento de sangue, mas o que se seguiu não foi. Etapa 6. Governo derrubado. O caos se instala. A guerra civil russa durou de 1918 a 1922. Os vermelhos bolcheviques contra os brancos, todos os outros, monarquistas, liberais, intervenco estrangeira. Foi uma guerra total. E os bolcheviques venceram através do terror implacável. A Checa, a polícia secreta, executou qualquer suspeito de atividade contra-revolucionária. Aldeias inteiras foram dizimadas. Em julho de 1918,
Ozar e toda a sua familia foram executados num paralo, fuzilados e esfaquidos, das crianças. Em 1922, os bolcheviques controlavam a Rússia, mas o custo foi catastrófico. 10.000 morreram na guerra civil. A fome matou outros milhões. A economia foi destruída. Nas promessas de Lenin, paz significava radical humilhante à Alemanha. Terra significava coletivização e fome. Pio significava racionamento e inanica. A revolução que permitiu libertação entregou uma ditadura. Stalin assumiria em 1924 e mataria mais 20 milhões em expurgos e fomes. A liquidez da Rússia. Quando a incompetência do governo encontra derrota militar, e uma organização revolucionária surge. O sistema inteiro pode entrar em colapso em meses, e o que o substitui é muitas vezes muito pior. Agora, veamos o exemplo mais recente. Cuba, 1959, está diferente por Cuba não era uma sociedade camponesa atrasada. Era país relativamente próspero na década de 1950. Cuba tinha dos mais altos padrões de vida da América Latina. Havana era chamada de Monte Carlo do Caribe, ostentando turismo, casinos e investimento americano. Mas o glamour o mesmo padrão, etapa desigualdade de riqueza extrema. A riqueza estava concentrada em Havana, e entre as elites ligadas ao regime do presidente Fulgencio Batista. Os pobres rurais, especialmente no leste de Cuba, viviam na pobreza. As plantações de açúcar dominavam a economia. Empresas americanas possuem grande parte dela. Os lucros saem do país ou iam para os bolsos de uma pequena elite. Enquanto isso, os cubanos rurais não tinham saúde, nem educação, nem oportunidades. O abismo entre as botes de Havana e o campo era enorme. Etapa 2. Corrupção e incompetência do governo. Batista era ditador que tomou o poder em golpe de 1952. Ele cancelou a leis, governou por decreto e a corrupção era total. A polícia podia ser comprada. Os tribunais eram manipulados. Opositores políticos eram presos ou mortos. Mafiosos americanos administravam os casinos como Banco de Batista, pagando-lhe uma parte. O governo existia para enriquecer Batista e seus comparsas, nada mais. E quando as pessoas protestavam, a resposta era a violência, incluindo polícia secreta, tortura e desaparecimentos. Isso gerou raiva, especialmente entre os jovens cubanos instruídos que viam seu país sendo saqueado. Etapa TRS, classe média radicalizada. Fidel Castro era advogado de uma família relativamente rica. Educado, ele poderia ter feito parte da elite, mas veio a corrupção e escolheu a revolução. Em 1953, ele liderou ataque ao quartel de Moncada. Falhou. Ele foi preso. Mas em seu julgamento, ele fez discurso que inspiraria milhares. A história me absolverá, disse ele. Ele foi libertado em uma anistia em 1955 e foi para o Existe para planear. Dezembro de 1956, Castro retornou com 82 homens em barco chamado Grama. Eles desembarcaram no leste de Cuba, as forcas de Batista os emboscaram. Apenas 20 sobreviveram e escaparam para as montanhas de Sierra Maestra. A maioria dos revolucionários teria desistido. Castro não. E aqui que o Padrão se acelera. Etapa 4. Perda de F nas instituições. A brutalidade de Batista voltou a população contra ele. Quando o exército arrasava aldeias suspeitas de ajudar os rebeldes, eles criavam mais rebeldes. Quando a polícia torturava estudantes, seus colegas se juntavam à revolução. As forcas de Castro cresceram não por causa da ideologia, mas porque Batista era odiado. E os Estados Unidos que haviam apoiado Batista começaram a se afastar. Quando su patrono estrangeiro o abandona, boca está acabado. Etapa 5. Movimento revolucionário ganha apoio em massa. Em 1958, Castro tinha milhares de combatentes. Células de resistência urbana em todas as cidades e apoio de camponeses que o viam como seu defensor. O exército de Batista estava em colapso. Soldados desertaram. Oficiais fugiram com dinheiro roubado. Em 1 de janeiro de 1959, Batista fugiu para a República Dominicana com 300 milhões de dólares. Castro entrou em Havana em 8 de janeiro vitorioso. Etapa 6, governo derrubado. O caos se instala. No início, Castro permitiu democracia, leis e imprensa livre. Mas em meses a máscara caiu. Opositores políticos foram presos, enfrentaram julgamentos e foram executados.
Imprensa foi censurada, e Cuba se tornou uma ditadura comunista. Castro nacionalizou tudo. Fábricas, fazendas, empresas, qualquer que resistis era preso ou executado. Centenas foram fuzilados no primeiro ano. Milhões fugiram. A classe média que apoiou Castro porque odiava Batista, aprendeu tarde demais que a revolução não traz liberdade. Ela traz novos tiranos. Cuba permaneceu uma ditadura por 60 anos. Fidel governou a tarde confer. Etapa 2. Corrupção e incompetência do governo. Em todos os três casos, o governo era visto como legítimo. Na França, Luís XVI não conseguia reformar e continuava pagando empréstimos. Na Rússia, Nicolau II era incompetente e desconectado da realidade. Em Cuba, Batista era ditador corrupto. Quando o governo existe apenas para servir as elites, quando a corrupção é óbvia, quando a incompetência leva à crise, as pessoas perdem o respeito pela autoridade. Confer. Etapa 3. Classe média destruída e radicalizada. Esta é a etapa chave. As revoluções não comecam como os mais pobres. E elas comecam quando a classe média instruída perde a esperança no sistema. Na França, advogados e comerciantes lideraram a Assembleia Nacional. Na Rússia, estudantes e intelectuais se juntaram aos bolcheviques. Em Cuba, Castro era advogado. Seus apoiadores eram urbanos e educados. Quando as pessoas que deveriam se beneficiar da estabilidade se voltam contra o sistema, a revolução se torna provável. Confer. Etapa Quatro. Perda de F nas instituições. Quando as pessoas param de acreditar malaques, tribunais e polícia, o contrato social este rompido. Na França, os Estados Gerais se tornaram uma Assembleia Revolucionária. Na Rússia, soldados se recusaram a defender o czar. Em Cuba, todos sabiam que Batista fraudava as leis. Quando as instituições perdem legitimidade, quando as pessoas acreditam que o sistema não pode ser reformado por dentro, e elas procuram alternativas fora do sistema. Este o ponto sem retorno. Confer. Etapa 5. Movimento revolucionário ganha apoio em massa. E quando grupos organizados oferecem uma alternativa. Na França, os jacobinos. Na Rússia, os bolcheviques. Em Cuba, o movimento 26 de julho de Castro, eles prometem justiça. Eles prometem punir os corruptos. Eles prometem futuro melhor. E as pessoas desesperadas por mudança os apoiam. Não porque amamos revolucionários, mas porque odiam mais o governo atual. Confer. Etapa 6. Governo derrubado. O caos se instala. Esta é comunicada. A velha ordem desmorona. Na França, o rei foi decapitado e o terror se seguiu. Na Rússia, o czar foi executado e a guerra civil matou milhões. Em Cuba, Batista fugiu e Castro se tornou ditador. E aqui está o Padrão dentro do Padrão. A revolução nunca entrega o que promete. Ela entrega sangue, expurgos e nova tirania. Porque revoluções não lideradas por extremistas. E extremistas não constroem, eles destroem. Os moderados que querem reforma foram executados ou exilados. As pessoas que pensavam que a revolução traria liberdade aprenderam tarde demais que o caos é pior que a corrupção. Agora, vamos falar sobre os Estados Unidos em 2025. E por que todos os sinais de alerta estão piscando em vermelho. Etapa, desigualdade de riqueza extrema. Confer. Em 1980, o 1% mais rico na América controlava a parte da riqueza. Hoje, no 32%, mais alto que na França de 1789, o 1% mais rico, cerca de 130,000. Famílias possuem mais riqueza do que os 90% mais pobres, cerca de 117 milhões de famílias. O abismo entre bilionários e todos os outros. É maior do que em qualquer momento da história americana. Maior que na Era Dourada. Maior que nos anos 1920. Os ricos não visíveis. Jeitos particulares, mega iates, turismo espacial. Enquanto a classe média não pode pagar por casas só do educação, e milhões trabalham em vários empregos apenas para sobreviver. A raiva está crescendo, e é justificada. Etapa 2. Corrupção e incompetência do governo. Confer. A confiança no Congresso está em baixo. A confiança na Suprema Corte está em colapso. Metade do país acredita que as leis não fraudadas. O uso de informação privilegiada por membros do Congresso é desenfreado. Lobbyistas escrevem legislação. Corporações não donas de políticos, e nada é feito. A infraestrutura está desmoronando. A dívida é de 36 trilhões de dólares subindo.
Problemas que deveriam ser resolvidos no estão sendo abordados por o governo no serve ao povo. Serve os doutores. Quando ambos os partidos são vistos como corruptos e incompetentes. Quando os eleitores acreditam que o sistema é manipulado, a F na democracia mor. Etapa TRs. Classe media destruída e radicalizada. Comfort. A classe media americana está sendo esvaziada. A faculdade inacessível. A moradia é inacessível. Os custos de saúde estão levando famílias à falência. O crescimento salarial está estagnado enquanto os preços dos ativos explodem. E os jovens educados não conseguem alcançar o que seus pais tiveram. Eles estão se afogando em dívidas estudantis. Não conseguem comprar casas, não conseguem comunicar famílias e estão com raiva. Quando advogados, professores e engenheiros, as mesmas pessoas que deveriam estar tendo sucesso, estão fracassando, eles se radicalizam. Eles procuram alguém para culpar. E encontram alvos, as elites, os bilionários, o sistema. E assim que os revolucionários comicam, não como os mais pobres, mas como os educados que esperavam mais. Etapa Quatro. Perda de F nas instituições, confer. Estamos aqui agora mesmo. A confiança na mídia está em seu nível mais baixo. A confiança na polícia desmoronu. A confiança nas leis está quebrada. Metade do país acredita que a eleição de 2020 foi roubada. A outra metade acredita que a invasão de 6 de janeiro foi uma tentativa de golpe. Nenhum dos lados confia no outro. Nenhum dos lados acredita que as instituições são legítimas. Os tribunais são vistos como políticos. O FBI é visto como político. Tudo é visto através de uma lente partidária. E quando isso acontece, quando as pessoas param de acreditar em instituições compartilhadas, o país não está mais unido. São duas nações ocupando o mesmo território esperando por uma faisca. A França tive os Estados de Rei, a Rússia tive o Domingo Sangrento. Cuba tive a brutalidade de Batista. Na América, poderia ser qualquer coisa. Uma eleição contestada, colapso econômico, assassinato político, incidente policial que se torna viral. A lenha está seca. Estamos apenas esperando o fósforo. Estamos na etapa 4. E a história diz que a etapa 5 vamos seguir. Etapa 5. Movimento revolucionário ganhou apoio em massa. Isso ainda não aconteceu. Não totalmente. Mas as pequenas estão se formando. Esquerda ham apoio crescente a políticas socialistas, redistribuição de riqueza e a retórica de devorar os ricos. Direita apoio crescente ao autoritarismo, líderes fortes e medidas extrelas. Ambos os lados acreditam cada vez mais que o sistema está quebrado demais para ser reformado, que precisa ser demolido e reconstruído. Quando os moderados perdem o controle, quando os extremos ganham apoio em massa, a etapa 5 chegou. E estamos mais perto do que a maioria das pessoas imagina. A etapa 6 é o que ninguém quer pensar, porque a etapa 6 é o caos. Na França, 40.00 foram executados no terror. Na Rússia, 10 milhões morreram na guerra civil. Em Cuba, a ditadura durou 60 anos. O excepcionalismo americano diz que isso não pode acontecer aqui. Somos muito estáveis, muito ricos, muito democráticos. Foi o que disseram na França. A Rússia era império que durou 100 anos. Cuba era próspera e moderna. No entanto, todos os três entraram em colapso. O Padrão não se importa com excepcionalismo. Intuo, como seria a etapa 6 na América? Ninguém sabe exatamente, mas a história nos dá pistas. A violência política aumenta, não apenas modins, mas violência organizada, assassinatos e insurgência. Os militares e a polícia se fragmentam. Algumas unidades ficam do lado do governo, outras como os revolucionários. As cadeias de suprimentos se rompem, levando a escassez de alimentos e combustível. A economia entra em colapso porque ninguém confia em nada. Estados tentam se separar ou se recusam a reconhecer a autoridade federal, e potências estrangeiras interferem. China e Rússia, por exemplo, adoriam ver América queimar. O caos poderia durar anos, milhões poderia morrer. E o que surgir do outro lado não será a América que conhecemos. Poderia ser autoritária, poderia ser fraturada em regiões, poderia ser algo pior. Essa é a etapa 6. E o Padrão diz que, uma vez que o Voca está na etapa 4, é muito difícil parar. Três revolucionários, três padrões idênticos. França, Rússia, Cuba. Cada vez, as elites nunca viram o que estava por vir.
Cada vez eles se achavam seguras. Cada vez achavam que os camponeses nunca se levantariam. E cada vez o abismo entre ricos e pobres, a corrupção do governo e a perda de f se combinaram em uma explosão que destrua a ordem existente. Os Estados Unidos estão na etapa 4. A desigualdade de riqueza é pior do que a da França em 1789. O governo é tal disfuncional quanto o da Rússia em 1917. A f nas instituições. Esta tal quebrada quanto a de Cuba em 1958. E o Padrão diz que as Etapas Cinco e Seis estão chegando. Talvez possamos parar. Talvez possamos reformar antes da revolução. Talvez o sistema possa se consertar. Mas o Padrão diz o contrário. A história diz o contrário. E os sinais de alerta estão por toda parte. Aconteceu 3 vezes. Cada vez eles achavam que eram diferentes. Cada vez o Padrão venceu. Se isso abriu sus olhos para realmente estamos no ciclo. Inscreva-se. Por quando Etapa 5 começar. Quando os movimentos revolucionários ganharam apoio à massa. Voce vir entender o que está acontecendo e porquê. As respostas não estão escondidas no futuro. E elas estão escritas no passado.